Mwambo wonse ukamachitika pamakhala munthu amene akutsogolera nkhani imeneyo. Mwambo wa lero umene ukuchitika pano wapa mpando wake ndi olemekezeka Samu Kawale amene ndi chair wa zochitika zimene zikuchitika tsiku la lero. Takulandirani. Tathokoza kwambiri. Anthu ali ndi chidwi apa kuti amvetsetse za tsiku limeneli. Tatifotokozerani ndikufunikira bwanji ngati dziko kumakumbukira tsiku limeneli. Ndizofunika kwambiri chifukwa zimatithandiza kuthokoza Mulungu kumene tachokera mbuyomu kuti kwa zaka 58 zimenezi. Tsiku la lero ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri chifukwa timakumbukira kumene tikuchokera mbuyomu kuti kwa zaka 58 takhala tikudzilamulira kwatokha, kutanthauza kuti dzikoli tikuliona ngati ndi lathu ndipo pafunika tiliyang'anire, tilisamalire, tigwire ntchito molimbikira chifukwa kutsogoloko kulinso mibadwa ina imene kubwera. Ndiye ndipo pofunika kuti tizikumbukira kumene tikuchokera pamene tili komanso mapanga mapulani kumene tikupita. Ndizofunikira bwanji kuti achinyamata kapena mibadwa imene kubwera kumayikozekeretsa kuti dziko adzalisunga? Achinyamata pamafunika kuwalimbikitsa makamaka choyamba kuwaphunzitsa kumene tikuchokera. Sikuti dzikoli linangobwera mwachisawawa, komano agogo athu, makolo athu ena anamwalira pomenyera ufulu wa dziko linoli, ena anavulala njira zosiyanasiyana, komanso tilinso ndi ambiri amene akhala kugwira ntchito molimbikira kuti zimene tikuona masiku anowa zikhalepo. Ndi achinyamata akamakhalapo samangoona ngati kuti zinthu zimene zilipozi zinangogwa kuchoka kumwamba, koma anthu anagwira ntchito molimbikira. Ndiye pafunika kuti alimbikitse kwambiri kuti tiyeni tigwirane manja, tigwire ntchito molimbika, titukule dziko lathu kuti ana athu ndi zidzukulu zathu mtsogolo muno akhoza kuzisangalalaso kuti takozera tsogolo labwino. Pali anthu amene akuonera pano kuchokera ku Chitipa, ku Kameme, kudo kwa Nsakambewa, osaiwala ku Mtakataka komanso kwa Mbuka ndi madera ena mpaka ku Malaka, ku Nsanje. Kalero akuti mwambo ngati umenewu umafikanso ku midzi, koma pano akumati munautenga ku tauni, akumatera ku mudziko akuti mwambo munautenga ku tauni. Sizoona chifukwa chakuti tivomereze kuti ngati dziko lino tikudutsa munyengo yovuta pa nkhani za chuma. Ngakhale kumudziko nkhani ya chuma ikuvuta, mtauni muno nkhani ya chuma ikuvuta. Ndi chifukwa chake munatimonetsetse ndi mapemphero okhaokha, sitikupanga za chisangalalo. Nthawi yosangalala ikwana idzabwera, koma panakali panopa pamene tikudutsa munyengo imeneyi yakuti tichire tikonze dziko linoli, pafunika tichepetse zochitika zake, koma chofunika kwambiri ngati dziko limene limaopa Mulungu tikize dziko limene lili m'manja mwa Mulungu, atidalitse, atipatse nzeru, luntha, kulimbikira komanso chikondi ndi kugwirizana kuti tikhoza kulitukula moyenerera. Mukamakonzekera miyambo ngati imeneyi ndi magulu ati a anthu amene mumaganizira kuti pamwambo ameneyo ngakhale ndi anthu ochepa koma tisayiwaleko ka section aka kanthu? Mwambo wa lero uli si anthu ochepa, ndi mwambo wa dziko lonse. Ndi chifukwa chake tinayitana onse amene ali ndi kuthekera kuti abwere tidzakhale nawo pa mwambo wa mapemphero amene wawa. Amene sangathe kubwera ndikuti akumvera pa wireless, ena akuonera pa Kanema TV, komanso palinso anthu ena amene akuonera pa Facebook kuti tikhale nawo limodzi pa mapemphero amene wawa. Sitinayitane anthu ochepa, tayitana dziko lonse la Malawi, tayitananso anthu onse amene amakonda dziko la Malawi. Oti anthu asadandaule kuti ife atisiya? Asadandaule yayi. Kumene aliliko akhale nafe mapemphero. Ositero lokha koma ngakhale kupita mtsogolo tikhale limodzi mapemphero. Maybe briefly, how important is it that Malawi should celebrate this day? It's extremely important because it helps us to reflect where we're coming from as a nation, where we are right now, and then after looking back and where we are, we should be able to plan ahead of us. What do we want this nation to look like? What about our children? What kind of a future are we trying to create for them? What even our grandchildren? So it's extremely significant in the sense that it helps us to reflect and plan.
a year ahead, a decade ahead, even a century ahead of us. Does history matter in this digital world? It matters in every sense. There is no way you can make progress without looking at your past. The past has got lessons, what to do, what not to do, how to do things. Because if you in any way neglect the past, there is no way you can have a great future. Because the past has got the best lessons to plan for the future. The past has the best lessons to plan for the future. Kuyankhula kumeneko kwa Asamu Kawali amene ndiwapa mpando okonzekera ndithu mwambo umenewu. I'm calling upon Honorable Samuel Kawale, Member of Parliament, Minister of Lands and Chairperson of Main Organizing Committee for the 58th Independence Anniversary. He will give us a speech, and after giving us a speech, I will also seek his indulgence to welcome and invite His Excellency the President of the Republic of Malawi to give us also a word. Thank you, Honorable. Thank you, Excellency. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, the President of the Republic of Malawi, and the First Lady, Mama Monica Chakwera, Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, the Vice President of the Republic of Malawi, the officiating clergy, all invited guests, ladies and gentlemen. I would like to thank all of you, first of all, for coming today, those who are attending this service of worship in person, but we also have thousands of people who are watching either on TV, listening on radio, as well as following this service on Facebook. I would like to say thank you for humbling yourselves, making yourselves available, and lifting this country before God so that we can rise and build a resilient and prosperous nation. I would also like to take this opportunity to say thank you to the clergy for accepting to be with us today, to lead us in a service of worship, because as a God-fearing nation, we cannot rise and build a resilient and prosperous nation if we don't put God first. So thank you very much for leading us in this worship service. Thirdly, I would like to say thank you so much, Your Excellency, because on May the 13th, you constituted a ministerial committee to organize this year's 58th Independence Anniversary celebrations. This committee had the following people: Honorable Kumbize Chiponda, MP, the Minister of Health; Honorable Michael Usi, the Minister of Tourism; Honorable Professor Blessings Chinsinga, Minister of Local Government; Honorable Nancy Tembo, the Minister of Foreign Affairs; Honorable Gospel Kazako, the Minister of Information; and Honorable Vera Kantukule, the Minister of Labor. Apart from the ministerial committee, we also had a technical committee which was made up of principal secretaries from the ministries that I've just mentioned, and it was being led by Mr. James Chiusiwa. I would like to say thank you so much for all the work that you have put into making sure that this activity has happened the way it has. Your Excellency, your constant engagement with us to make sure that this year's celebration remains relevant to what the country is going through is greatly appreciated. And today, the anniversary is a reflection of who we are as a God-fearing nation, where we're coming from, where we are right now, the battles that we have fought and won, and most importantly, how we have humbled ourselves before God and come together in unity. The prayers today have united all of us, regardless of the political affiliation,
regardless of the tribes and the regions that we are coming from. Your Excellency, we would also like to say thank you for your guidance. You guided us, first of all, to make sure that we strictly observe a day of prayer. And in your words, you said, this is the time to heal and recover. A time to celebrate will come, but as of now, let us focus on prayer. And that is what we have done. We thank you for your guidance, Your Excellency. Secondly, you guided us to strictly adhere to the austerity measures the country is following. And also in your own words, Your Excellency, you said, let us make sure that the money that would have been spent on celebrations go to assist those in needs. And we made sure we followed that directive, Your Excellency. And that is why we only have prayers this year, so that the resources can go to assist those who are in need. And thirdly, Your Excellency, you guided us that this year's theme should be Rise for a Resilient and Prosperous Malawi. This theme is meant to instill a sense of hope in Malawians, to look beyond what we have gone through, what we are going through, and work together to recover and build a prosperous nation. On behalf of the organizing team, I would like to say thank you so much, Your Excellency. At this moment, allow me, Your Excellency, to ask you to address us. I thank you.